Hello and very good morning and welcome back once again to Fatima Convent High School online tutorial. So student, this is video number 4 and I am sure you all had gone through first 3 video. In the last lecture we discussed the meaning and difference between primary data and secondary data. So very briefly let me revise before we go ahead. So primary data means the data which are collected for the first time and which are original. And the secondary data is nothing but it is the reuse of primary data. So this was the difference, around 5 points we discussed. Okay, you can see this difference. Now going ahead, in today's lecture we will discuss which are the methods of collecting primary data. See, primary data means the data which are collected for the first time. So how to collect the data? Which are the methods by which we can collect the primary data? Original data collect karwa hoy to kai methods use thai, that we will discuss. Okay. So you can see the main concept is given. There are many popular methods of collections of primary data. Commonly used methods are direct inquiry, indirect inquiry, inquiry by telephone or email, method of questionnaire, inquiry by local newspaper or reporter, etc. We shall study following methods, okay, of collecting primary data. So friends, total આપણે 3 methods સમજવાની છે. Method of direct inquiry, method of indirect inquiry and method of questionnaire. So આ લેક્ચરમાં હું તમને 2 મેથડ સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું. મેથડ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી એન્ડ મેથડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. મેથડ ઓફ ક્વેશ્ચનર we will discuss in the next lecture. Okay. Now what is called method of direct inquiry? First method તમે જો તો એની અંદર એક પિક્ચર તમને આપ્યું છે. એ પિક્ચરની અંદર બહુ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે. You can see one person who is sitting in the center and is noting down certain thing, and 2-3 people who are sitting near him, and it looks like they are responding. So in this picture I can say the person who is writing is called enumerator. In statistical language it is called enumerator. Enumerator means the person who is collecting the data, and the person who are giving answers, they are called respondent. So in method of direct inquiry, how the data are collected, I'm just reading this part. In this method, an investigator or enumerator are same. Investigator himself or an enumerator appointed by him visit personally to the field and collect the necessary information, then it is called primary data. For example, if a person want to collect about the condition of farmer of Sanand Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanand Taluka, contact the farmers and obtain the data regarding their condition. The information obtained by this method is called data collected by direct inquiry. Similarly, a person interested in knowing the health status of student of municipality school of Ahmedabad city personally meet the student of municipality school, ask them the question pertaining to their health and collect the necessary information given by them, then this is also called direct inquiry. So in short, in method of direct inquiry, if you want to collect primary data, original data, the first option is to have direct inquiry. Direct inquiry means enumerator or investigator personally visiting the respondent. હું તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું જે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી. that is a census survey ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા જે કંડક્ટ કરે છે, વસ્તી ગણતરી. તો એની અંદર તમે ફ્રેન્ડ્સ કદાચ જોયું હશે કે એન્યુમરેટર જે છે તમારા બધાના ઘરે આવશે. ઓકે, નોર્મલી ટીચર હોય, પ્રાઇમરી ટીચર્સ, તો એ એવરી હાઉસ દે આર ગોઈંગ ટુ વિઝિટ અને 10-15 મિનિટ તમારા ઘરે બેઠી અને they will note down all the details, that is how many members are there in your family, their gender, male katla, female katla, children's, your education status, your economical condition, etc, etc. There is a list of around 62 questions in the census survey. So this is the best example
of method of direct inquiry. બીજા બે એક્ઝામ્પલ બી આમાં આપ્યા છે, એ બી સમજી શકાય એવા છે. સો વોટ આર ધ પ્લસ પોઈન્ટ એન્ડ માઇનસ પોઈન્ટ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી? તમે જો ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી કરતા હો તો એના પ્લસ પોઈન્ટ શું? દેટ ઇઝ કોલ્ડ એડવાન્ટેજીસ. The data obtained by this method are accurate and reliable as we are collecting data by ourselves, that is enumerator or investigator is directly contacting to the respondent, so data will be accurate and reliable. Second, due to face-to-face interview with respondent, enumerator can solve any questions or doubt or any confusion by giving proper explanation. માની લો એક ક્વેશ્ચન એન્યુમરેટર પૂછે રિસ્પોન્ડન્ટને કે ભાઈ વોટ ઇઝ યોર એજ, તો એજ જે છે એ નોર્મલી આપણે યર્સમાં આપતા હોય કે ભાઈ 25 years ઓર 30 years ઓર 32 years, બટ સપોઝ ફોર્મની અંદર એક્ઝેક્ટ એજ જોતી હોય કે ભાઈ યર, મંથ અને ડેટ, તો એન્યુમરેટર જે છે એ એને ડાઉટ ક્લિયર કરી અને એની એક્ઝેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન્સ જે છે એ કલેક્ટ કરી શકે. ઓકે. થર્ડ, બાય પર્સનલ interview, enumerator sometimes get supplementary information of the respondent which may be useful at the time of interpretations of result. Supplementary information, for example, informations ની અંદર એવી એક કોલમ હોય કે what is monthly income of a family, તો મંથલી ઇન્કમનો આન્સર તો મળી ગયો, ચલો ભાઈ ઇટ ઇઝ 25,000, પણ પછી રિસ્પોન્ડન્ટ હોય સપ્લિમેન્ટરી ઇન્ફોર્મેશન આપે કે ભાઈ આ 25,000 કઈ રીતના અર્ન થાય છે, કે ભાઈ એમાંથી કેટલા મેમ્બર્સ ફેમિલીના કામ કરે છે, એટલા ક્યાં કામ કરે છે. તો ધીસ ઓલ કનેક્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ પોસિબલ ટુ કલેક્ટ અંડર ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. ફોર્થ, ધીસ મેથડ ઇઝ મચ બેટર વેન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ લિમિટેડ. ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ લિમિટેડ મીન્સ વેન દેર ઇઝ અ સ્મોલ એરિયા, તો આ મેથડ જે છે એ વધારે કન્વિનિયન્ટ રહેશે, બિકોઝ યુ હેવ ટુ વિઝિટ લેસ નંબર ઓફ રિસ્પોન્ડન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સાણંદ તાલુકાના ફાર્મરની વિઝિટ કરવી હોય તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ, બટ એવું કીધું હોય કે આખા ગુજરાતના બધા તાલુકાના બધા ફાર્મર્સની વિઝિટ કરવી હોય તો ધીસ મેથડ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ. ઇન શોર્ટ, ધ મેથડ ઇઝ સુટેબલ when the field of inquiry is limited. And number 5, sometime when respondents are unwilling to give particular type of information, the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary question and giving assurance against the misuse of information provided by them. Certain informations are such that they are sensitive and normally respondents are not willing to give the answer. For example, તમે જુઓ, તમે સ્કૂલના ફોર્મ ભરતા હશો ને એની અંદર બી હું ઓબ્ઝર્વ કરું છું કે જ્યાં મંથલી ઇન્કમની કોલમ આવે ને, બરાબર, તો ત્યાં પેરેન્ટ્સ અમને પૂછે કે આમાં કેટલી ઇન્કમ લખવાની. હવે મને થોડી ખબર છે કે તમારી મંથલી ઇન્કમ કે યરલી ઇન્કમ કેટલી છે, બટ પેરેન્ટ્સને ફિયર હોય કે અમે આમાં સાચી ઇન્કમ લખીએ ને ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમારા ઘરે રેડ પાડશે તો, બરાબર કે નહીં. તમે ફોર્મ ભર્યું હશે ને તો તમે આ ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે. That means you are not willing to disclose what is income. Okay, કારણ કે આ સેન્સિટિવ ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ તમે તમારી ઇન્કમ કહી દો ને બીજાને ખબર પડી જાય ને ઇન્કમ ટેક્સને ખબર પડી જાય, એટલે નોર્મલી આ કોલમ જે છે એ એવી છે કે એમાં પીપલ વિલ હેઝિટેટ ટુ ગીવ ધી આન્સર. સો હિયર ધ સોલ્યુશન ઇઝ વોટ, કે રિસ્પોન્ડન્ટને કન્ફ્યુઝન હોય તો એન્યુમરેટર જે છે એ વિલ ગીવ એશ્યોરન્સ કે ભાઈ યોર ઇન્ફોર્મેશન વિલ નોટ બી મિસયુઝડ એન્ડ ઇટ વિલ બી કેપ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ. તો ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી હોય તો આ પોસિબલ છે, બરાબર છે. સો ધીસ આર ધી પ્લસ પોઈન્ટ. નાઉ માઇનસ પોઈન્ટ, બિકોઝ એવરી કોઈન હેઝ ટુ સાઇડ, એટલે આના માઇનસ પોઈન્ટ બી હોવાના. ધીસ મેથડ રિક્વાયર મોર ટાઈમ, મોર નંબર ઓફ એન્યુમરેટર વેન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ વેરી વાઇડ. મેં હમણાં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સેન્સસ સર્વે જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કન્ડક્ટ કરે તો એમાં તો ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ વેરી વાઇડ, મીન્સ આખું નેશન જ છે, આખા ઇન્ડિયાની ટોટલ પોપ્યુલેશન્સ છે 130 કરોડ, એ બધાની વિઝિટ કરવાની છે. તો યુ કેન સી ધી અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ, અમાઉન્ટ ઓફ એન્યુમરેટર, દેટ ઇઝ નંબર ઓફ એન્યુમરેટર્સ રિક્વાયર્ડ ઇન ધીસ ઇન્ક્વાયરી. બટ ગવર્મેન્ટને આ બધું પોસાય, કારણ કે ગવર્મેન્ટ માટે આ ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હેવ ઓલ ધીસ ડેટા. તો ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ અ લોટ, ઘણી બધી અમાઉન્ટનો એક્સપેન્સ કરતી હોય, એટલે તો ગવર્મેન્ટ દર 10 વર્ષે વસ્તી ગણતરી કરે. દર વર્ષે ગણતરી કરવા જાય તો ગવર્મેન્ટનું દેવાળું નીકળી જાય. યસ ઓર નો? સો ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ, ઇટ રિક્વાયર મોર ટાઈમ,
more number of enumerator. That is first limitation. See, second, this method is more expensive. ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ શું કરે કે આવી શોર્ટ નોટ હોય ને 4-5 પોઈન્ટ કરી નાખે કે ધીસ મેથડ રિક્વાયર મોર ટાઈમ. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ, ધીસ મેથડ રિક્વાયર્ડ મોર નંબર ઓફ એન્યુમરેટર. થર્ડ, ધીસ મેથડ રિક્વાયર્ડ મોર એક્સપેન્સીસ. એવી રીતના અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ કરે. ફ્રેન્ડ્સ, યુ કેન ઓલવેઝ સમ અપ કે ધીસ મેથડ ઇઝ એક્સપેન્સિવ, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ એન્ડ મોર એન્યુમરેટર્સ આર રિક્વાયર્ડ. સમજવા માટે ભલે આપણે ડિવિઝન્સ કરતા હોય. ઓકે. એન્ડ થર્ડ, the information collected by this method may be less reliable if enumerators are untrained. Enumerator means the one who is collecting or gathering the information. If he is untrained, એને ખબર જ ન પડતી હોય શું પૂછવું, કઈ રીતના પૂછવું. If he is untrained, તો informations જે છે એની accuracy અને reliability both will decrease. Okay friends, so this is what method of direct inquiry we discuss. મીનિંગ, એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. નોર્મલી આની એક શોર્ટ નોટ પૂછાતી હોય છે 3 માર્ક્સની, તો એની અંદર તમારે એનો મિનિંગ લખવાનો, દેટ ઇઝ ડેફિનેશન વોટ ઇઝ મેથડ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી, અને એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસમાંથી તમારે એટલીસ્ટ 2 પોઈન્ટ્સ લખવાના રહે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ મેથડ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. નાવ સેકન્ડ શોર્ટ નોટ ઇઝ મેથડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. Now, indirect inquiry name ઉપરથી જ ખબર પડે કે here enumerator will not collect the information at their own. See the meaning. In any of the following situation, okay, in any of the following situation, the investigator contact an organization or person capable of conducting inquiry and get relevant information from such organizations or person. 4 situations એવી હોય કે એમાં ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી પોસિબલ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન ડાયરેક્ટ સોર્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. મીન્સ વોટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર જે ડેથ થતા હોય પર મંથ, માની લો કે 50 ડેથ થતા હોય, અને એક મેડિકલ સ્ટુડન્ટ હોય એન્ડ હી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન નોઈંગ ધ કોઝિસ ઓફ ડેથ. તો કોઝિસ ઓફ ડેથ પહેલાં તો પેશન્ટને તમે પૂછી શકો, બટ પેશન્ટ અલાઈવ હોય તો ને, પેશન્ટનું તો ડેથ થઈ ગયું છે, તો પછી મેથડ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી તો પોસિબલ જ ન કહેવાય. બિકોઝ વેન ડાયરેક્ટ સોર્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, જે સોર્સ પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે એ જ અવેલેબલ નથી, તો પછી ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી પોસિબલ ન થાય. વેન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ વેરી લાર્જ એન્ડ દેર ઇઝ અ લેક ઓફ ટાઈમ ફોર પર્સનલ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ રિસ્પોન્ડન્ટ. થર્ડ, when the information to be obtained is complex and when the cost associated with indirect inquiry is with direct inquiry is unbearable. આ 4માંથી કોઈ પણ એક સિચ્યુએશન્સ ઊભી થાય તો મેથડ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો ત્યાં પછી તમે શું કરશો? યુ વિલ એપ્લાય ધી મેથડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. સી, ધ મેથડ ઓફ કલેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઇન સચ અ વે ઇઝ કોલ્ડ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. મીન્સ ઇન ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી we are not collecting data directly from the respondent, but with the help of other persons we are gathering the information. In this method, the information is obtained with the help of third party instead of enumerator. For example, in earlier illustration, a person interested in getting the information about condition of farmer of Sanand Taluka approached the Talati of Sanand Taluka, who has the entire information of all the farmers in Sanand Taluka, and get information from him instead of personally visiting each farmer. એટલે પહેલાં ઇન્વેસ્ટિગેટર પાસે 2 ઓપ્શન્સ હતા, ક્યાં તો બધા ફાર્મર્સની વિઝિટ કરે અને બધા પાસેથી ડેટા કલેક્ટ કરે, અને ક્યાં તો તલાટી જે મંત્રી હોય દરેક વિલેજની અંદર હોય, તો તલાટી મંત્રી પાસે દરેક ફાર્મર્સનો રેકોર્ડ હોય, તો એ તલાટી મંત્રી પાસેથી ડેટા કલેક્ટ કરે. તો ઇફ he is collecting the data from talati, then it is called method of indirect inquiry. I hope you all are following the meaning of indirect inquiry. There is no need to, directly contact to the respondent in method of indirect inquiry. A person interested in information of educational status of workers in industry having 2000 workers approached the manager of industry who has complete record of all the workers of the industry,
instead of making personal visit to each worker. Similarly, advocate get information regarding murders, theft from police stations when needed. તો કોઈ સોર્સનો યુઝ કરીને ઇન્ફોર્મેશન્સ કલેક્ટ કરો તો દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેથડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. આમાં જે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે માની લો કે કોઈ પર્સન રિસર્ચર્સને એવું ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે વોટ આર ધી ક્વોલિફિકેશન ઓફ ટીચર્સ ટીચિંગ ઇન ફાતિમા કોન્વેન્ટ હાઈ સ્કૂલ. હવે ફાતિમા કોન્વેન્ટમાં 25-30 ટીચર્સ છે, એ બધાની ક્વોલિફિકેશન શું? ઇફ ધીસ ઇઝ હિઝ ઇન્ક્વાયરી તો એની પાસે બે ઓપ્શન્સ છે. જો એ બધા ટીચર્સને આવી અને પર્સનલી મળી અને પૂછે કે ભાઈ વોટ ઇઝ યોર એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન, ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેથડ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. પણ એમાં એને ટાઈમ લાગશે, કારણ કે બધા ટીચર્સનો ટાઈમ લેવો પડે, બધા ટીચર્સને કન્વિનિયન્ટ હોય એ ટાઈમે એને મળવું પડે, ત્યારે એને ઇન્ફોર્મેશન્સ મળે. સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ વોટ કે ભાઈ એ સીધો ઓફિસમાં જાય, કારણ કે ઓફિસમાં તો બધો રેકોર્ડ હોવાનો કે કયા ટીચર્સની કેટલી ક્વોલિફિકેશન છે એકેડેમિકલી. તો ઇફ he is getting all the information from office, then it becomes indirect inquiry. This is, I think, best example to understand the direct inquiry and indirect inquiry. Now, the last topic is advantages and disadvantages, like method of direct inquiry. First, this method is most suitable when the field of inquiry is very wide. બહુ મોટું ફિલ્ડ હોય તો આમાં તમે ઓછા સમયમાં ડેટા કલેક્ટ કરી શકો. સેકન્ડ, when respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. રિસ્પોન્ડન્ટ ઘણીવાર અનવિલિંગ હોય, એની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવા ન માંગતો હોય, તો તમે કોઈ સોર્સ થ્રુ તમે ઇન્ફોર્મેશન્સ કલેક્ટ કરી શકો. It involves less cost, time, energy as compared to direct inquiry method. ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીની કમ્પેરિઝન્સ કરો તો એમાં તમને લેસ ટાઈમ, મની અને એનર્જી લાગશે. This method is very much useful for various departments of government to collect various types of information. Precisely, this method is much more popular in government department when they are collecting so much information indirectly. And disadvantages, when individual or organization associated with the task of providing information have any prejudice or biased attitude, the informations become less reliable. જે સોર્સથી તમે ઇન્ફોર્મેશન્સ કલેક્ટ કરતા હોય એ સોર્સ બાયસ્ડ હોય, એટલે કે જેની ઇન્ફોર્મેશન્સ આપી છે એના પ્રત્યે એને પ્રિજુડાઇસ હોય, બાયસ હોય, તો તમને રિલાયબલ ઇન્ફોર્મેશન્સ ન મળે. સેકન્ડ, the method becomes useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, inefficient, or unable to provide correct information. This is somewhat relevant with the previous first point. It is more or less same. કે થર્ડ પાર્ટી જેનો યુઝ તમે કરતા હો ઇન્ફોર્મેશન્સ માટે, if he is dishonest, inefficient, or is not capable to provide the information, so this method will not be useful. So friends, we discussed two short notes today, method of direct inquiry and method of indirect inquiry. In the next lecture, we will discuss the concept of method of questioner. This is another interesting topic. આ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પ્રેક્ટિસ કરશું ઓર સમજશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ, ગુડ બાય, સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.